హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 100కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మనము ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి 100 ఎక్సర్సైజ్ వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకోబోతున్నాము. సో ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు యూట్యూబ్లో సీరియటం వైజ్గా అందుబాటులో ఉన్నాయి. మీరు వీటిని తీసుకోవడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది కనుక ఎదురవుతున్నట్లయితే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 100 ఏదైతే మనకు పేజీలో ఉందో 124 పేజీలో ఉన్నటువంటి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. సీలింగ్ వ్యాక్స్ 20 20th Cromwell Bothwell Dwindle Dwindled Wherewith Therewith Bewilder Bewildered Breakwater Blameworthy Seaworthy Wandsworth Cronwills Cronvallis Wick Wicked Wickedly Weaken Weakness స్టాప్. మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 100 అనేది డిక్టేషన్ తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఈ వర్డ్లు రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా సరే మీకు కీ బుక్లో ఉన్నటువంటి 45 పేజీలో మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 100 అందుబాటులో ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి చూసి మీకున్న డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోండి. అలాగే మనము ప్రతి వీడియోలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. మనం ఫస్ట్ సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద, తర్వాత మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి. సో అందుకని మనం ఇక్కడి నుంచి కూడా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఏవైతే మీకు వర్డ్స్ వస్తుంటాయో ఆ వర్డ్స్ రాని వర్డ్స్ని మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. సో దీని మీద ఎంత ఎక్కువ టైం మీరు స్పెండ్ చేయగలిగితే మీకు అంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. త్వరితగతిన ఈ లోయర్ హైయర్ అయిపోయినాయి అంటే జాబ్స్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ కోర్స్ మీద మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో చూడండి, మరలా సెకండ్ టైము ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 100 అనేది డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. సీలింగ్ వ్యాక్స్ 20 20th Cromwell Bothwell Dwindled Wherewith Therewith Bewildered Breakwater Blameworthy Seaworthy Wandsworth, Cronvallis, Wick,
wicked, wickedly, weaken, weakness, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 2 టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఈ వర్డ్స్ మీద మీకు పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఈ పాటికే 2 టైమ్స్ మీరు రాసి ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఏ వర్డ్ ఎలా రాయాలనేది కూడా మీకు తెలుస్తుంది కాబట్టి థర్డ్ టైము 4th టైము కొద్దిగా స్పీడ్ అనేది మనం చెప్పుకుందాము. సో మరి ఈ 4 టైమ్స్ మీరు రాసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి మీరు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఫస్ట్ సార్ రాసిందైనా, సెకండ్ సార్ రాసిందైనా, థర్డ్ సార్ రాసిందైనా, 4th సార్ రాసిందైనా సరే దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఒకసారి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అలాగే వర్డ్స్ తప్పులు ఉన్నా కూడా అవి కూడా చూసుకొని ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా ఫస్ట్ మీరు సింబల్ మీద, ఆ తర్వాత మనకి ఈ సింబల్ మీద ఫస్ట్, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హయ్యరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే, మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించగలరు. సో థర్డ్ టైము డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. సీలింగ్ వ్యాక్స్ 20, 20th, Cromwell, Bothwell, dwindle, dwindled, wherewith, therewith, bewilder, bewildered, breakwater, blameworthy, seaworthy, Wandsworth, Cornwallis, Wick, wicked, wickedly, weaken, weakness, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటికే మీరు 3 టైమ్స్ అనేది రాసి ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఈ వర్డ్స్ని పర్ఫెక్షన్గా ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా రాసేటువంటి నాలెడ్జ్ అనేది సంపాదించేసి ఉంటారు. సో 4th టైము ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పబోతూ ఉన్నాను. సో ఈ డిక్టేషన్ కూడా రాసిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి చూసుకోండి. అలాగే మనం చెప్పేటువంటి స్పీడ్ మీరు అందుకోలేకపోతున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వీడియోని రాయటం ద్వారానే మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అవుతారు. మీకు సిలబస్ అయిపోయే టైంకి స్పీడ్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది మీకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అందువలన ఈ డిక్టేషన్ అనేది స్కిప్ చేయకుండా మీరు మనం 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా అందించడం జరిగింది. సో ఎవరైనా కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా మీరు రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారానే మీకు స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది త్వరితగతిన వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో లాస్ట్ టైం కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. సీలింగ్ వ్యాక్స్ 20, 20th, Cromwell, Bothwell, dwindle, dwindled, wherewith, therewith, bewilder, bewildered, breakwater, blameworthy, seaworthy, Wandsworth, Cornwallis, Wick, wicked, wickedly, weaken, weakness, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, 4 టైమ్స్ అనేది రాస్తున్నారు. సరే ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాసి చూసుకోండి. సో
ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మనము ఈ డిక్టేషన్స్ ఎంతో శ్రమపడి అందిస్తూ ఉన్నాము. సో మీరు లైక్ చేసి మీ కామెంట్స్ కూడా తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. తద్వారా కూడా మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి మీరు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో అలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.